Good morning, guys. Good morning, guys. How are you? My name is Tinashe Shinomwe, the pig farm. Okay, today I just want to talk to someone. Arikuti inini, I don't have money to start the project. Arikuti ini handina mari kana kuti no, mari yangu inini ishoma yekuti nditange project. Ndoda kuzama kuti ndingouyawo ne some ideas dzekuti maybe unoona kuona kuti no, unoona kukwanisa kuita sei kutanga project yenguruve. Tondoara about the attire yemunhu aita sei arara ari kumatanga. You know, nguruve dzedu dziri kubereka every day, so pamwe pachona mostly first 7 days kana nguruve yabereka we are forced kuti tirare kumatanga, because I don't use my following crates, because ndine zvandakaonawo pari. I trust kuti munhu ange aripo for 7 days kana nguruve yaita sei yabereka. Right, let me come back kunhau yangu yekuti uyo ari kuti I don't have money to start Piggery project. Chandingagona kuti ndingogona kutsanangura ndechekuti Piggery sometimes haidi mari yakawanda. Chainoda pamwe pachona we have to prioritize zvinhu. Pamwe pachona tagara maresources tinenge tinawo, but what we need to do is to direct them into the project. Pamwe pachona we have the resources, but tiri kuprioritize zvimwe zvinhu. Saka pamwe pachona hatidi mari in cash kuti titange this project. It's better for you to start small then grow big. Nguva ichiita sei ichifamba pai unenge uchitokura. Like the video yandakakutumirai kuti inini ndakatanga sei. Ndakatanga nezvinhu zviri simple. Handambotanga nekushandisa mari yakawanda. Chandakatanga kuita inini ndakaona kuti no, I don't have the money now yekuti ndigone kuvaka mapig stays akanaka. So ndakashandisa the available resource yanga iripo, then I direct kamari kandanga ndinako to buy mabreeds nekutenga chikafu. Ndo zvandakakwanisa kuti ndishandise mari shoma yandanga ndinayo handiti. So I know kuti out there is someone anoona kutotanga sematangira ndakatoita wavo, kuti maybe pane pekuti unogona kudziisa for now. Nzvimbo iyi inofanira kunge iri ngori chete ichigona kuti inge iri ichikliniwa ichichena, paine shade yekuti hadzirohwe nezuva, something like that. You can start a Piggery project. Unototanga then tochitiwo vamwe vedu tine mamwe zvimwe zvimagadgets zvatinazvo. Someone right now is using iPhone 17 Pro Max. Amen. Mazita adzo ndimunovaziva. Masamsung ameno kuti maSamsung chii atiri kushandisa. But that iPhone 17 Pro Max here, something like 1.3, 1.4. Mari you can buy 3 to 4 serviced goods. Tikati 3 mean to say you can transport them. Ukienda kwakuda kuti haendi 3 serviced goods. Ekuti ine paspace yekuti pa 2 and some weeks dzakubereka. But someone is using iPhone 17 Pro Max. Handisi kuti zvakashata, zvakanaka, but
ndorangoti tingozama kuvhurana pfungwa tichingoonesanawo pamwe pachona kuti handigone kuti nditi you don't have capital uine zvimwe zvinhu zviri expensive zvakaita seizvozvo. Some of us we have unused expensive things zvatakagara nazvo zvisiri kushanda zvatisiri kushandisa. So why can't you sell maybe one or two, then you invest your money in whatever project you want, a Piggery project, be it poetry. You can invest, you can sell one of the things very expensive zvaunazvo zvausiri kunyanya kushandisa, then you start a project, then chinhu ichocho you can buy it. Gore risati ratombopera unoona kuti uchireplace chinhu ichocho ukagona kutanga nguruve dzako zvakanaka you can replace it. So haisi nhau yekuti we need a lot of money staring out, tinoda mazimari kuti titange. Why can't you start ne1 nguruve, 1 serviced guilt rokupa vana 12, watotanga zvakutofamba, wochengeta vana vako 12 vaya votoenda kumarket. Vaenda kumarket hauchadyi profit zve, you invest mari iyoyo futi munguruve idzodzo, maybe uchasiya another 1 watone 2, 1 iyoyo gore risati rapera inotobereka, both from day 1 up to 11 months. Nguruve inobereka mumwedzi wechi11 kana zvikanyatsa kumanejwa zvakanaka. Mwedzi wechi11 nguruve inoita sei inobereka. So pamwe pachona let's choose zvinhu zvatiri kuinvesta mari pazviri hazvina nebasa rese. We are investing money pane chimwe chinhu chisiri kugona kuti chindipe mari. For example, let's say inini I want to build a house anditi muHarare, wherever kwandoda kuvaka imba. Inini ndinogona kuti it's better for me, let's say ndine 10,000 stand ndagara ndinayo kudhara, but I've got 10,000 I want to build a house. Inini I can opt to start a Piggery project with that 10,000. Ndoita 1 year rese ndichishanda paproject yangu, ndichiinvesta mari yekunguruve anditya, then the following year ndotanga kuita sei kuchivaka imba yangu yeye. Why ndiri kudaro? If I take 10,000 ndonoisa paimba izvezvizvi, that 10,000 haichadzoki, yatoenda paimba papapa haichatodzoki. Kutoti kana ikasatopedza 10,000 iyoyo ndofanira kuti nditsvage futi another money yokuti ndo yandosweyisa 40 paimba. But I think it's wise kuti if ndine 10,000 ndotanga project 1 year ndichishanda, ndiri kuti let's say January ndatenga 2 serviced girls anditi, after maybe 3 months anobva abereka ari 2, meaning kuti paari kubereka ari 2 ndichava inini nenguruve dziri more than 20 anditi. Ndichibva kutowina 5 days nguruve yangu yakutobata futi chi dzakutobata futi makuti ndakutodzimeta. Apa ndobva ndaconcentrata nekufidha 20 dzandagara ndinadzo dziyadziya, dzichitoenda kumarket maybe 2 weeks before ndisati dzabereka. Nguruve dzangu dzese dzinenge dzatoenda futi ndenda totengesa, meaning kuti sei kuti nguruve yangu pairi kubereka futi ndine mari, pairi kubereka futi ndine mari. You get the sense? Saka nguruve dzangu dzichabereka ka 2, meaning kuti sei kuti pagore ndichaburitsa inini nguruve dziri more than 40. Nguruve yangu pa 12 months ndikaiwedzera 2 to 3 months inobereka futi. Saka ameno guys kuzama kuda kungopananawo my details, but I'm not saying kuti what I'm saying ndizo zviri right, but ndoda kuti tingoonesana nekungovhurana pfungwa pamwe pachona. Okay, pamwe pachona
ngatingoisai commitment paproject yaida kuita, toshandisa zviripo available resources to start a project. Unototanga ne1 chai, you can start a project yotokura. Ini ndambotanga nenguruve 20, ndambotanga nenguruve 10, ndakatanga nenguruve 1. Zvamuri kuona nhasi is because of nguruve 1 kwete 2 kwete 3. Ndakamboda kutanga ne3 izvozvodzo ndakaramba kubata mauta dziri 3 and I have to sell them. Zvitori cheap because dzanga dzakura, bhodhi yanga yakura. Vanhu vemabhushi vanotokana mumapages ngorekata over 100 akutokuti hakuna poka rakadaro, akutokuti no isawa and stuff. Ndobva ndazotanga ne1. Whatever zvamuri kuona today it's because of nguruve 1 yandakatanga nayo. So to someone who is out there, you're saying you don't have money, I think this is the right time to start to save money. Yekuti by the year end you can start your own Piggery project. Ngatimbomirai kuspenda mari zvakanyanya, ngatimbomirai kutenga zvinhu zviri expensive zvakanyanya. Just for some months, let's stop buying expensive things, then we save the money to start a Piggery project. That's my advice. Kana muri mai bana baba, tombomira zveku kana tichidya nyama every day, tochiti aiwa nyama ngatidyei maybe 2 days a week, 3 days a week. Tombolawo beans, tombolawo matemba, tombolawo mufoshwa, tichidaro. Muchaona kuti pamuchatanga kusevha mari muchidaro, kana 6 months muchitodaro so you could find kuti munoona kuti una mato ne1 service distributor, another 6 months again mato ne2 project takutotanga zvakutonakisa. So ndo kurudziro yangu yandangoya nayo nhasi kuti it's better for you to start with 1 service distributor. Unenge watotanga, once watotanga. So ndo zvandangoti ndingoshayawo nemi nhasi kuseni kuno. Ndarara hangu ndiri kumatanga, I sleep here because imwe nguru yanga ichibereka, pumba azobereka. Pumba for you, yes, pumba for you. Ane vana vake 10, pa10 ipapapa ndaita 5 ma stillborn. I think kwandiri kutenga mafaroshuwa, mavaccine edu maybe tiri kutenga vanogona vasina a backup yemafiriji and stuff. So I think I have to change kana ndiri kutenga mavaccine, then ndinotenga kuma reputable vet shops, the likes of Vet, the likes of Vana Vet. Because kana ndiri kutora mavaccine, I think pamwe zviri kuita zvakanaka, pamwe hazvisi kubuda zvakanaka. So I think I have to change where I'm buying my Farok vaccines, my litter guards and stuff. Was 10, the vanada 5 must still born. Something she's gonna kiss. The other one last time yakaita yo 20, then 5 angari must still born, kasarwa ne 15. So I think this is the time yekuti ndite take it into consideration kuti pandiri ndombochinja kwandiri kutenga mavaccines angu. Rotasati kwandiri kutenga, do they have a backup yemagetsi? Because mavaccines anogara mafridges, ane matemperatures anoda. So kwamwe kwatiri kutora, I don't know kuti rinenge rakachichengeterwa pai, something like that. Yes, this is me, Tinashe Shinongo. Anenge achida kubatsirwa nezvimwe about Piggery, you can call me 0771 360 491. Unokwanisa kundibata ipapa. Thank you for watching this video.